Uh, Good evening from India and good morning there to all of you. Distinguished honorable judges from different countries and jurisdictions, the distinguished members of the academia, attendees of the conference and delegates. First and foremost, I would like to congratulate the entire organization team for having ventured into such a complex conference at this time when the globe is facing difficult in health field. Be as that it may, while complimenting everybody for the great this conference that we have, we deal with this session the topic of ocean crisis. I propose to speak for a few minutes on the topic. Then I would have firstly, my esteemed colleague, Judge Wendy, Mejia, and the distinguished panelists. Today, the ocean crisis is a known phenomena and is becoming a matter of great concern globally as well as nationally. The main features of polluting the sea and the concerns which are raising are the rising sea levels, dumping of waste and particularly plastic, oil spills, and unnecessary interference by the human beings with the natural and biodiversity of the sea. Massive plastic waste is poured into ocean each year, causing ocean life to cease faster than ever before. I am informed, and I hope I am correct, that nearly 12.7 million tons of plastic is dumped into sea, directly or indirectly. The major issues that we have are CO2 is one of the biggest causes of greenhouse effects, but 90% of all CO2 on Earth is found in soluble form in water, seawater. When it comes to warming of the earth, we always talk about warming of the atmosphere. However, the warming that we feel is only 1% of all warming. About 97% of the globe warming is absorbed by the ocean. The third most important issue is pollution. The plastic soap, and also all plastic that has disappeared, 98% of the plastic that finds its way into the world's rivers cannot be traced in the ocean. That means it is probably floating around in the form of microplastics that are absorbed by the fish and other animals, even as small as plankton. Well, the IPCC compiled a special report on ocean and ocean affairs in a changing climate, which shows us a clear picture of the ocean's current state and grim future. The oceans contribute to climate stability by absorbing 90% of the excessive heat and by absorbing 20 to 30% of the CO2 generated by human activity. Ladies and gentlemen, please kindly examine that all the possible negative contribution by the human beings is being protected and being taken care of by the oceans
which is the biggest natural assets that God has gifted to this earth. Ocean Climate Action Plan, sustainable use of ocean resources for economic growth, improve livelihoods and jobs while preserving the health of ocean ecosystem. Clean ocean energy, sustainable fisheries, aquatic and marine biodiversity conservation. Let me just come to the Indian scenario on this behalf. And all these three problems are equally applicable, which is further added by the impact on Himalayan glaciers. Himalayan glaciers in our country are melting at a very rapid pace. It was surveyed and found that probably even in Himalaya, in the Manali sector, around about 1 meter loss of glaciers per year is attributable to human activity and the surroundings. The law in India, like jurisprudence all over the globe, is a developing jurisprudence relating to oceans. I'm happy to inform you that in the case of Sameer Mehta versus Union of India, there with the Ministry of Environment was a party. The tribunal had to deal with the case of ship dumping and the sinking ship, which was not seaworthy and brought to this part of the world, carried coal and more than 600 metric tons of oil, which was released once it went under the sea. The difficulty was marine pollution, fishes dying, lack of oxygen, mangroves being affected, and the tribunal applied all the three principles, that is the polluter pays principle, precautionary principle, and application of sustainable development for the purposes of protecting the environment, and issued directions, imposed 100 crore rupees of fine on the ship company and the person who had brought that ship to India. Like this, there have been other cases in India where their protection with regard to seashore or with regard to the different territorial waters or the contiguous zones or exclusive economic zones, all were dealt with and different directions in different cases were issued. Thus, in India, it is a developing law and we need to protect it very carefully, because protection of sea and crisis caused to the sea, oceans today, would definitely impact the entire humanity. And rising of the sea level, it is estimated, would take away South Asian countries to the extent of probably 20% area would be submerged. So it is something which you are facing drastically in your face. I would only say to conclude that the humanity at the global level needs to get together and protect the oceans and seas across the globe so that the humanity does not suffer, which is becoming, on the face of it, more inevitable. Thank you, ladies and gentlemen, for this. And now I would, while my colleague, the co-chairperson, will take over later, I would just introduce our first speaker in this, that is Nilufer Oral. She is a director of Center for International Law, National University of Singapore, member of the United Nations International Law Commission, and a co-chair of the study group on sea level rise, member of the WCEL Sterling Committee. And I think it will be really a pleasure for all of us
to hear such a distinguished person on the subject. Thank you. The floor for you is for please. Thank you so much, Justice Kumar, and thank you for your very informative introduction to this session on the oceans. And may I begin by saying bon dia to all from Singapore. I'm so sorry that I'm not able to be in Rio de Janeiro. I had the great privilege and honor when we had the first conference in Rio, and it was really something wonderful. But at least we have technology, and I can join you from my screen. So, distinguished judges, dear colleagues, today I'm going to talk about the contribution of judges, and specifically the International Tribunal for the Law of the Sea, in relation to protection of the marine environment and conservation of living resources. And what I'm going to do today is to, through a limited number of cases, an illustration of the important power that judges have. And of course, I'm going to be focusing on international courts and tribunals, the very important interpretive power of judges that is so critical in applying to existing treaty law text. And in some cases, that text may not necessarily be clear, or it may not directly address the situation. But through these cases, we'll see how important a role that judges can play. So I want to first start off, and some of you may already know or may not know, but we have the Principal Convention for the Oceans, and that is the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. And it is really, I think, one of the great achievements of international law for many reasons. But one, or two actually, I will say, is Part 12, which is a chapter completely dedicated to protection and preservation of the marine environment. And it's important because the convention was adopted in 1982 after 9 years of negotiation. So this was before the Rio conferences. Now, what's very important and unique about this convention is Part 15 on the settlement of disputes. Part 15 provides a very complex framework for compulsory settlement of disputes. And this includes disputes under the convention that would, of course, relate to protection of the marine environment. Now, there are a number of options available to parties. And the way the convention works, for those who may not be familiar, is that when a party at the time ratified or acceded to the convention, they were accepting, it was a package deal, the compulsory dispute settlement provision of the convention. And so there was a specialized court that was created under the convention, and that was a Tribunal for the Law of the Sea. The International Court of Justice, then also arbitration, what we call the Annex 7 Arbitral Tribunal, also an Annex 8 tribunal that would also include environmental and marine living resources disputes. Now, one other part of the convention that is very important is the seabed area. That's the area that's under the Common Heritage of Mankind regime. But the convention also established special chambers, the seabed chambers, which has the exclusive authority, competence to decide issues pertaining to the interpretation, application of that part of the convention. And we see now increasingly that is going to be very important as environmental issues are really starting to dominate the discussions concerning seabed mining. So far, it's only at the exploration level of the seabed, but it's, within time that exploitation will start. And there is great concern
of the environmental consequences of seabed mining. So here again, the special chambers will have competence to hear those cases. Now, also important, and I think that at the international level, the role of advisory opinions, and I'm going to talk about 2 cases on that. But the International Tribunal for the Law of the Sea also has competence to hear advisory opinions. But I'm going to focus really on my talk today on the work of the International Tribunal for the Law of the Sea. It was established in 1996. The headquarters is in Hamburg, Germany. It is composed of 21 judges. And to date, there have been about 29 cases that have been filed with the tribunal. Of course, they're not all related to environment at all. A lot of them have to do with shipping issues, maritime delimitation, any issue that would fall under the Law of the Sea Convention, which is a very extensive, comprehensive convention. So now the tribunal so far has not decided any cases on the merits exclusively on issues related to protection of the marine environment under Part 12 or conservation and management of marine living resources. However, through these examples I'm going to give, the tribunal has actually contributed importantly to developing international law for the protection of the marine environment. So the first case is a provisional measure case. And of course, the judges know what that is. And it was a case that was brought by New Zealand and Australia against Japan for alleging that Japan was engaged in illegal fishing of bluefin tuna in violation of a tripartite treaty that they had amongst the 3 of them for conservation of the bluefin tuna. So the request was for provisional measures for Japan to stop the fishing while the Annex 7 tribunal was being established. And so in this case, the tribunal determined that the provisional measures should be taken as a matter of urgency to preserve the rights of the parties and in order to prevent serious harm and to avert further deterioration of the southern bluefin tuna stock. Now, this is important because the 1982 Law of the Sea Convention was adopted and negotiated before the 1992 Rio Conference and the adoption of the principles under the Rio declarations, such as the precautionary principle or approach. So what was important is that the tribunal, by providing for provisional measures, despite that it was unable to conclusively assess the scientific evidence presented by the parties. And it was the first time that for this type of case that an international tribunal issued an action in light of scientific uncertainties. The tribunal observed that, quote, the conservation of the living resources of the sea is an element in the protection and preservation of the marine environment. So it wasn't simply conserving the bluefin tuna, but it was an integrated, holistic approach. Also important that, again, as I stated earlier, there's no reference to the precautionary principle in the Law of the Sea Convention. So while the tribunal didn't use the words precaution, the tribunal ordered the parties to act with, quote, prudence and caution, end quote, to ensure that effective conservation measures were taken to prevent serious harm to the southern fin tuna stock. And this case was in the 2001. Now, another case, again, showing the very important interpretive power of the court, in this case, a tribunal. Again, it had to do with an urgent measure case for the prompt release of a vessel.
And this is the MV Virginia G case. And basically, Guinea-Bissau was the postal state, and it arrested a vessel that had been engaged in bunkering fishing vessels. So it was a Panamanian flagged bunker vessel that was in the exclusive economic zone of Guinea-Bissau, and it was selling bunker fuel to other fishing vessels. And Guinea-Bissau arrested the Panamanian flag vessel because it did not have the required license for this. Now, what's important is that under the Law of the Sea Convention, in the exclusive economic zone, tengo el honor de presentarle a la doctora Agnes Michelot, que es nuestra segunda ponente del día de hoy. La doctora Michelot es vicepresidenta y presidente honoraria de la Sociedad Francesa de Derecho Ambiental desde el año 2021. También es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN y miembro del Consejo Científico de la Oficina Francesa de Biodiversidad. Anteriormente, figura pública asociada al Consejo Económico Social Ambiental en Francia, es investigadora de la Universidad de Rochelle en la Unidad de Investigación UMR y CNRS, Sociedades de Medio Ambiente Litoral. Es coautora con Jean Jouster del dictamen de cese sobre justicia climática, retos y perspectiva para Francia. También es profesora asociada de Laval University de Canadá. Ha sido Senior Special Fellow Expert. Ustedes saben que el inglés mío está en grado incipiente, así que les pido excusa. Estoy leyendo tal cual para el programa de capacitación en Derecho Ambiental del Instituto de Capacitación e Investigación de las Naciones Unidas en Ginebra, así como consultora del programa de la UNESCO sobre hombre y la biosfera y los programas europeos ECOPAS y AGIR, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo, sobre la gestión integrada del ecosistema en África Occidental. Sus ejes de investigación son el derecho ambiental internacional y el derecho ambiental comparado, justicia climática, justicia ambiental, derecho de la biodiversidad, riesgos naturales en áreas costeras y refugiados ecológicos. Démosle la bienvenida a nuestra segunda expositora con el interesantísimo tema que me place en presentar porque es un tema muy sensible para República Dominicana por ser una isla, la crisis de los océanos. Adelante, doctora Agnes. Merci au Congrès mondial du droit de l'environnement de m'accueillir. C'est un immense plaisir de m'exprimer devant vous, même si c'est à distance. Et de m'exprimer sur un sujet d'une très grande importance qui concerne donc la protection du milieu marin. Comme cela a été expliqué par la présidence de séance, les mers jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat et sont des lieux d'un important trafic maritime très important pour l'économie de nombreux pays. Mais aussi, par voie de conséquence, les mers sont le réceptacle de tous nos déchets, y compris des déchets nucléaires, de toutes les pollutions, des produits chimiques issus de produits naturels ou de synthèse. Donc l'exploitation des ressources marines est aussi un sujet d'une grande préoccupation pour l'humanité, avec un processus de capture très importante pour les espèces marines et une dégradation des fonds marins. En plus de toutes ces pressions qui s'exercent sur l'océan, l'acidification des mers s'accroît à un rythme effréné. Par conséquent, il faut faire face à toutes ces pressions avec le droit international et le droit interne applicable. Et bien sûr, les juges jouent un rôle fondamental dans le respect du droit applicable.
Mais il faut aussi tenir compte du développement des connaissances sur le milieu marin. Il faut tenir compte des connaissances sur les fonctions écologiques, sur l'état des ressources biologiques et minérales, pour mieux appréhender les enjeux de la protection écologique du milieu marin dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Et pour cela, il est bien sûr important de considérer le milieu marin sous l'angle de la solidarité écologique qui unit l'ensemble des espaces marins. D'ailleurs, le chapitre 17 de l'agenda 21 relève que le milieu marin, y compris les océans et toutes les mers et les zones côtières adjacentes, forment un tout et constituent un élément essentiel du système permettant la vie sur Terre. L'océan est donc un espace immense, soumis à d'importantes pressions anthropiques, mais c'est aussi un espace mal connu, encore difficile d'accès et qui présente des dynamiques physiques, chimiques et biologiques complexes. Par exemple, les eaux profondes sont renouvelées lors de périodes de refroidissement et le changement climatique peut altérer les processus qui les ventilent. Les conséquences écologiques peuvent être lourdes avec une modification de ces courants marins, de la circulation océanique et à grande échelle, cela peut provoquer des différences de densité de l'eau de mer et perturber l'ensemble des équilibres écologiques liés à la protection du système océan. Donc, pour protéger les océans, la communauté internationale s'appuie principalement sur la Convention des Nations Unies, qu'on appelle très généralement la Constitution des océans, la Convention de Montego Bay de 1982, dont l'article 192 prévoit que les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin. Mais il est également prévu que les États ont un droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles et donc ils font composer entre cette obligation de protection et certaines conditions d'exploitation de ces ressources. Aujourd'hui, dans ce contexte particulier de multiples pressions, un nouvel instrument international est en cours de négociation sur les espaces marins au-delà des juridictions nationales et il est donc très important de s'intéresser à la protection du milieu marin dans un contexte juridique qui, on l'espère, va évoluer pour favoriser la protection de la biodiversité marine. Alors tout d'abord, la crise écologique de l'océan est un défi pour les juges nationaux et les juges internationaux. Le développement des connaissances sur le milieu marin, sur ses fonctions écologiques, sur l'état des ressources biologiques et minérales permet de mieux appréhender ces enjeux sous l'angle de l'humanité, de l'intérêt de l'humanité à les protéger, mais en même temps, les ressources que cela génère, les activités économiques s'intensifient, la pêche, le transport maritime, le développement de la géo-ingénierie, l'exploitation du gaz, du pétrole, le développement des installations pour les énergies marines, la pose de câbles qui ont un impact sur l'environnement, toutes ces pressions peuvent perturber le système océan sous l'angle des équilibres écologiques et à cela s'ajoutent différentes pressions en termes de pollution. Par ailleurs, le réchauffement planétaire a un sérieux impact sur le milieu marin, notamment en termes de déoxygénation, d'acidification et de modification des propriétés chimiques de l'eau. Il faut comprendre donc qu'il y a ce qu'on appelle potentiellement un effet cocktail de toutes ces atteintes environnementales et que pour préserver les services écosystémiques, eh bien, le juge doit être en capacité de comprendre toutes ces atteintes au milieu marin et de comprendre la
complexité des fonctions écologiques et des services écosystémiques rendus par les océans. Alors, quel est le droit applicable pour faire face à cet enjeu écologique considérable? Eh bien, depuis la Convention de Montego Bay de 1982, qui est donc le cadre juridique général pour les activités menées en mer, il y a un certain nombre de textes qui ont été mis en place, notamment à l'échelle des régions, pour faire face à différentes activités. Cependant, le trafic maritime a quadruplé au cours des 20 dernières années et donc toute la question est de savoir si le droit applicable a été suffisamment préparé et conçu pour faire face à l'augmentation des pressions anthropiques sur le milieu marin dans un contexte où le trafic maritime lui-même a considérablement augmenté avec des risques considérables en termes de pollution. Quoi qu'il en soit, sur la période 1992-2012, une analyse montre une forte augmentation de ce trafic, de la densité des bateaux et donc d'une présence en mer qui a augmenté et été multiplié par 4, et il faut considérer donc que le droit devrait être beaucoup plus strict pour assurer la protection du milieu marin. Alors, en termes de lutte contre les pollutions, le droit international distingue selon s'il s'agit de pollution intentionnelle ou accidentelle, selon s'il s'agit de pollutions qui viennent de la terre, ce qu'on appelle la pollution tellurique, ou de pollutions qui viennent des navires. Et à ce moment-là, évidemment, les règles vont être différentes. Et la difficulté, c'est de contrôler tous les types de pollution en adaptant les réglementations. Alors, au niveau de la pollution par les navires, c'est là où les règles sont évidemment les plus développées, même si, au final, c'est la pollution tellurique qui est la plus importante et qui affecte le plus le milieu marin. Plus de 75% des pollutions sont dues à la pollution tellurique. Pour autant, la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer prévoit que les activités en mer relèvent de compétences de l'État du port, qui doit contrôler le navire pour prévenir les pollutions, notamment accidentelles. Et puis, il y a aussi un contrôle systématique qui doit être effectué par l'État du pavillon pour favoriser la mise en œuvre du droit applicable. Et puis, il faut bien sûr articuler à la fois les contrôles exercés par l'État du port et exercés par l'État du pavillon. Alors, dans ce système de contrôle qui doit être mis en place pour prévenir les infractions, pour prévenir toute atteinte à l'environnement marin, il faut intensifier les contrôles, s'appuyer sur les conventions internationales qui sont coordonnées notamment au niveau de l'Organisation maritime internationale, vis-à-vis de la Convention Marpol, qui s'intéresse notamment au contrôle par l'État du pavillon et au contrôle par l'État du port des navires, avec un contrôle des certificats applicables, des normes appliquées aux navires, d'une capacité d'inspection des navires. Et tous ces éléments reposent sur des instruments internationaux qui concernent la réparation, la responsabilité civile pour les dommages dus notamment au transfert maritime des hydrocarbures, et tout ça, évidemment, sur la base aussi du cadre général donné par la Convention de Montego Bay. Il y a aussi des réglementations pour la pollution par immersion de déchets qui s'appuient sur une coopération internationale et un suivi renforcé de la part des États.
Ensuite, on a des cadres régionaux qui peuvent se déployer pour assurer la protection dans un cadre géographique beaucoup plus précis, comme c'est le cas, par exemple, avec le système de Barcelone pour la Méditerranée. Alors, les difficultés de mise en œuvre du droit international et du droit régional en matière de contrôle sont évidemment nombreuses. Tout État doit garantir la bonne mise en œuvre par les navires arborant pavillon national du contenu des conventions internationales qu'il a ratifiées. Et à cette fin, dans la pratique, il doit mettre en place une structure institutionnelle adaptée, des moyens matériels suffisants et faire appel à des compétences sérieuses pour effectuer le contrôle de l'application des standards internationaux. Alors, quels juges vont mettre en œuvre ces obligations internationales? Alors, en droit international, pour régler les différends qui pourraient naître de l'interprétation, de l'application des dispositions de la Convention de Montego Bay, eh bien, la Convention prévoit un mécanisme à la fois complexe et innovant. L'idée générale, c'est de faire en sorte que le règlement d'un différend soit obligatoire et en même temps que les parties au litige aient le choix du moyen permettant de régler pacifiquement celui-ci. Alors, la partie 15 de la Convention de Montego Bay précise les règles concernant le règlement des différends et énumère les instances juridictionnelles auxquelles les parties peuvent ou doivent recourir, à savoir le tribunal international du droit de la mer, dont ma collègue vient de parler, dont la Cour internationale de justice, un tribunal arbitral à compétence générale peut être également saisi, et un tribunal arbitral à compétence spéciale est également une autre possibilité de trancher les litiges. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de telle ou telle juridiction? Alors, pour se déterminer, bien sûr, il faut considérer la lourdeur de la procédure pour organiser les mécanismes de juridiction. La Cour internationale de justice ne fonctionne pas de la même manière que le tribunal international du droit de la mer. Le nombre de juges n'est évidemment pas le même. La rapidité de la procédure peut être un facteur. Et puis, bien sûr, la question de la sécurité juridique des décisions peut peser dans les choix pour se déterminer sur les juridictions compétentes. Alors, on l'a vu, le tribunal international du droit de la mer est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumises conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au tribunal. Il y a plusieurs chambres, une jurisprudence qui vient d'être évoquée et sur laquelle je ne reviendrai pas. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que selon les pays, on a des juridictions plus ou moins spécialisées. Alors, je prendrai bien sûr le cas des juridictions françaises, qui représentent un cas intéressant, puisque des juridictions du littoral spécialisées ont été mises en place en France par la loi du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants de navires. Et ces juridictions se sont durablement installées dans le paysage judiciaire français en associant une capacité d'expertise, des pratiques innovantes et une certaine efficacité dans la conduite de l'action publique. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir ces juridictions spécialisées que, évidemment, on a affaire à un contentieux technique et où il faut des moyens juridiques et d'enquête tout à fait particuliers. Et initialement limité au jugement des infractions de pollution marine commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises, eh bien, le champ de compétences des juridictions spécialisées a été progressivement élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Donc, en France, on a connu
la mise en place de juridictions spécialisées. Alors bien sûr, d'autres pays ont ce type de juridiction. Et en France, la compétence de ces juridictions s'est étendue au jugement des infractions de pollution marine commises au-delà de ce champ spécifique, ce qui a effectivement montré l'intérêt de ces juridictions spécialisées. On trouve des tribunaux judiciaires au Havre, à Brest, à Marseille, dans certains départements d'outre-mer, et c'est évidemment une garantie de voir ces contentieux jugés avec une expertise suffisante pour avoir des jugements adaptés et bien sûr de grande qualité sur des sujets extrêmement complexes sur le plan de l'écologie. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour protéger efficacement le milieu marin ? Alors, le droit international de la mer, le droit international de l'environnement ont déployé des instruments, à la fois avec ce cadre global de la Convention de Montego Bay, les conventions de l'Organisation maritime internationale, les programmes régionaux de protection des mers, avec des conventions régionales ou des conventions par secteur, selon les types de pollution. Donc, on a un ensemble de droit international applicable déjà évidemment très intéressant, pas toujours facile à mettre en œuvre, compte tenu du problème de suivi, de contrôle, de recueil des preuves. Mais en plus, il manque un certain nombre d'instruments, dont bien sûr un instrument de protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, dont on attend toujours que les négociations aboutissent. Donc, on a un véritable problème de protection au-delà des juridictions nationales. On n'a pas de convention internationale générale sur la pollution par les plastiques, qui est un véritable enjeu pour le milieu marin. Et puis, il y a aussi une question très importante qui est celle de l'étude d'impact pour les activités en mer, où il faudrait un traité international suffisant pour aborder toutes ces questions. Donc, dans ce contexte-là, à la fois, on a diversité d'instruments internationaux, on a des juridictions internationales qui peuvent se saisir de ces enjeux, on a des juridictions potentiellement spécialisées ou alors qui se mettent en place avec des moyens d'expertise, on l'espère, de plus en plus performants au niveau national, mais ça reste quand même le milieu marin un véritable enjeu de découverte pour les juges, qu'ils soient des juges nationaux ou dans les instances internationales. Et la question du préjudice écologique, qui s'inscrit dans un régime de responsabilité civile, est aussi une possibilité pour avancer qu'il faut continuer d'explorer. Donc, en conclusion, sans une considération prioritaire pour la protection du système océan, dans une dimension écologique globale, il sera difficile d'aller plus loin dans une protection efficace du milieu marin. Il faut d'autres instruments internationaux, il faut continuer d'avancer dans la spécialisation des juridictions sur le plan national et il faut bien sûr développer d'autres instruments internationaux pour la biodiversité marine, notamment au-delà des juridictions nationales. Par conséquent, on peut considérer que sous l'angle de cette solidarité écologique qui unit toutes les mers du monde dans ce système océan, eh bien, le droit doit aussi avancer et peut-être sortir de cette approche encore très sectorisée qui est le paysage juridique actuel dans lequel nous sommes, et avancer dans un esprit de responsabilité commune avec la reconnaissance de notre dépendance vis-à-vis du système océan considéré en tant que tel. Je vous remercie pour votre attention.
Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. En este momento tenemos 20 minutos para realizar esta actividad. ¿Hay alguna pregunta dentro del público que está presente? Nick, ¿alguna pregunta en el foro? I wish to have your very fair comment. What is your assessment that whether despite Sea Law Convention, the Maritime Convention, the treaties between the countries, you think there is an adequate adjudicatory system prevalent in any part of the world doing justice, or real justice, to ocean as a unit or the maritime? Je sais, est-ce que je peux m'exprimer en français ou en anglais? Qu'est-ce qui est le plus adapté? Peu importe. Je dirais que si je peux me permettre de répondre. Ok, merci. Je pense que en l'état actuel du système juridique international, nous avons une approche uniquement sectorisée, qui ne tient pas compte de ce qu'on appelle la mobilité des flux océaniques, qui ne tient pas compte de ce qu'est l'océan tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'il y a un écart considérable entre maintenant les résultats de la science dans toutes ses dimensions et notre système de droit. Or, le droit, c'est répondre à une attente de la société et c'est répondre à cet objectif qu'est la protection du milieu marin, indispensable à la survie sur Terre. Donc, si on ne fait pas progresser notre système juridique en tenant compte de ces éléments de connaissance, pour moi, nous passons à côté de l'objectif. Les juges, eh bien, évidemment, utilisent le droit dont ils disposent, le droit applicable. Les conventions internationales, évidemment, elles datent des années 50. Bon, elles ont été adoptées dans les années 70. On voit qu'il y a une difficulté à aller plus loin. On n'arrive pas à avoir une convention internationale de lutte contre les plastiques. Vous avez très bien rappelé que c'est un enjeu majeur, et on voit bien que le prochain traité en négociation sur la biodiversité dans les zones au-delà des juridictions nationales, qui devait être adopté déjà depuis même 2018, n'est toujours pas adopté, se concentre sur la répartition des bénéfices, sur l'accès sur les ressources génétiques. Donc les juges, évidemment, ils ont un certain nombre d'instruments, je parle des tribunaux, ça a été très bien expliqué par ma collègue, mais ils ont que ces instruments-là. Alors vous me direz, il faudrait déjà qu'ils soient respectés sur le plan international. Maintenant, je pense que les juridictions nationales ont les moyens d'agir. Il faut mieux former les magistrats. Elles ont des recours. Enfin, en tout cas, j'évoquais les juridictions françaises du littoral, qui sont des juridictions spécialisées et qui ont on va dire un certain nombre de qualifications qu'elles peuvent utiliser pour prendre en considération toutes les atteintes au milieu marin, y compris celles qui ne relèvent pas spécifiquement d'accords internationaux. Sí, magistrada, adelante. Thank you, Madam Chair, for your time. One thing which has haunted me this morning when we are discussing on sea level rise, because one of the presentator mentioned that one of the contributing factor of sea level rise is melting the glaciers. And coming from Nepal, where we have a 9 highest Himalayas, and coming from a country of mountain, yes, glacier is melting because of the global warming, because of the climate change. And we have a landslide, we have a flood, we have a direct impact on the water, we have a direct impact on agriculture, tourism, livelihood. There's a direct effect on humanities. So my concern here is while discussing on sea level rise and its impact, have you also thinking of responding the reason, the cause
of sea level rise and how to respond the glacier melting issues? Well, I'm happy to respond this time to this one. Thank you for your question. Indeed, the melting glaciers are one of the very serious consequences of the change in the climate. And in 2019, the IPCC issued its first ever report on the ocean and the cryosphere. The cryosphere is the ice, and the important relationship between the two. And of course, the question you ask is about the mitigation, and we're talking, of course, mitigation of greenhouse gases. Unfortunately, one of the weaknesses in the climate change system has been the limited place given to oceans. And this is important in relation to your question as well, or even the cryosphere. So mitigation is absolutely essential. It's critical for sea level rise. What is really unfortunate, though, is you talk to the scientists or listen to the scientists or you read the reports, even if we were right now to just stop all greenhouse gas emissions, sea level rise is locked in for at least maybe the next 100 years. So we're going to have sea level rise no matter what. The question, though, and that's why the 1.5 degrees centigrade is so important, is how much is that sea level rise going to be? And the last report, the IPCC special report on the ocean and cryosphere, and the sixth report indicate they increase the prediction. And of course, each region is different. So without question, the key is mitigation. But again, this is within the domestic laws. The Paris Agreement has put into place a very complicated system in a certain way, but it's depending on national action. And unless significant mitigation action is taken, the glaciers will continue to melt at faster speeds. And this has, beyond sea level rise, of course, it has other impacts, but it has an important impact for sea level rise. So yes, I will just answer, but I don't think we're doing enough, without question. We are on the pathway we're on right now is towards 3 degrees centigrade, 2.7, I believe. So thank you. Si je peux répondre également, puisque il se trouve que la France a des territoires outre-mer dans les différents océans. Nous avons des populations extrêmement impactées et je pense qu'on travaille maintenant sur des politiques de recul stratégique des populations, puisque malheureusement, on ne pourra pas arrêter, comme ça a été expliqué par mes collègues, on ne pourra pas arrêter les conséquences du changement climatique, même si on arrêtait toutes les activités productrices de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, pour parler de prévention, il y a des stratégies pour des digues, mais les digues sont des préventions à très court terme qui impliquent beaucoup de moyens. Et dorénavant, on travaille de plus en plus, je pense que c'est dans beaucoup de régions du monde, sur des stratégies de recul des populations avec des difficultés qui sont considérables parce que ce n'est pas toujours possible selon les régions du monde, selon les configurations territoriales. Et ça pose un problème même international, évidemment, au niveau de ce qu'on appelle désormais les déplacés climatiques, qui n'ont toujours pas de convention internationale de protection. Magistrado Wilson. Thank you, Madam Chair. And I am very grateful for the presentation of both of our speakers, and as well as the esteemed Justice from India, Swatanter Kumar, and aloha to all of you from Hawaii, another drowning community that, as the Justice from
Nepal has pointed out, is experiencing the tragedy of sea level rise. So if I could have the luxury of asking you, Professor Oral and Professor Michelot, but Professor Oral, you've noted the difficulty now with the carbon sink that's represented by the ocean that sometimes is neglected in terms of protection from a legal framework, partly because of the need to resort to international tribunals. But I was wondering if I could ask your help in considering the possibility of domestic national tribunals participating in the issue of protecting the ocean and the earth through the issue of sea level rise. Specifically, as you know, there is a developed analysis now in a terrestrial context. An example would be the actions that are being brought to challenge greenhouse gas emissions from certain energy sectors, such as the production of coal. So the analysis is that to prevent the Earth from heating to 1.5 degrees, there is at the legal proposition that, for example, coal burning should be prevented in lawsuits seeking to do that. With respect to the ocean, I wanted to ask you, do you have an awareness of a consensus about just what actions in the ocean are starting to diminish the carbon sink capacity of the ocean, such as the destruction of the ocean from overfishing, or perhaps the use of drift nets in general, or industrialization of the ocean, such as sea level mining or coral? Because if a case is brought, which inevitably, and maybe it has happened, that challenges an action in the ocean that is diminishing its ability to be a carbon sink, perhaps the courts domestically, near shore courts, would be able to act in a way that is consistent with the terrestrial litigation from the point of view of determining whether certain activities should be prohibited because they're preventing the ocean from being a sufficient carbon sink to keep the Earth from heating to 1.5 degrees. So I'm sorry for the long explanation of the question, but might I impose on you for your thoughts about what the most destructive activity is in the ocean that prevents the ocean from being an effective carbon sink? Thank you, Madam Chair. Yeah, thank you, Justice Wilson. It's good to see you. And that's a very important question. Of course, I tend to look at it from the international level, but without question, there's important scope for domestic action as well. Now, the ocean is a very important carbon sink reservoir. It absorbs over 90% of the carbon dioxide. That's the heat. It has absorbed already about 30% of carbon dioxide, which has led to ocean acidification. We have ocean warming. And in fact, if you look at the IPCC reports, even the very earliest ones, they specifically highlighted the threat to the capacity of the ocean to continue acting as a sink and reservoir. And of course, that has only become worse by now. And all the factors, I think that the main factor, of course, is we're looking at greenhouse gas and the fact that the ocean absorbs carbon dioxide. That's what's very important, though. That is the main, that is the greenhouse gas that absorbs, but also the heat. So all of these break down the resilience of the ocean. Having said that, I want to highlight something. I was talking about the Law of the Sea Convention, and it remains. So what's interesting about the Law of the Sea Convention, it applies to all sources of pollution, and that includes atmospheric pollution. So atmospheric pollution that has a deleterious impact on the ocean and marine life. Now,
you can approach domestic cases in different ways, but I think it's interesting now looking at the climate change litigation that is using international instruments like the Paris Agreement to bring domestic cases. And I think in states that are parties to the Law of the Sea Convention, particularly, and given that you have this provision, both land-based, so it's the only international convention that actually that is binding, that applies to land-based sources, and this is important for climate change, and of course atmospheric sources of pollution. So you can actually combine the international and the domestic, but really, I would say that the greatest factor is carbon dioxide. Excessive carbon dioxide emission is really what is undermining the capacity of the ocean to be a sink and reservoir. And I know Agnes will probably add to my comments. Merci, Madame la Présidente. Oui, alors c'est une question essentielle, cette articulation entre les engagements internationaux et les politiques nationales. Parce que ce que l'on constate, c'est qu'il y a désormais des dizaines de contentieux climatiques de par le monde basés sur l'application des textes nationaux. C'est le cas en France, où il y a eu un recours contre l'État français pour carence et non-respect de ses propres engagements nationaux, puisque une loi engageait l'État sur les réductions de gaz à effet de serre. Et donc, le contentieux est une façon de mettre l'État aussi face à ses responsabilités et face aux engagements qu'il a pris sur les trajectoires de réduction de gaz à effet de serre, avec une problématique majeure sur ce qu'on appelle la transition énergétique, donc sur les choix énergétiques, mais aussi sur les choix en termes d'infrastructures, de transport, et tout ce qui effectivement contribue à la pollution atmosphérique qui se retrouve effectivement à impacter les océans. Mais encore une fois, il faut bien aussi considérer la pollution tellurique. 80% de nos déchets, 80% de la pollution en mer vient des déchets qui sont des déchets industriels, chimiques ou de consommation. Et donc, il faut évidemment prendre cela en considération, puisque la problématique, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est le cumul de ces pressions sur l'océan qui fait que l'océan ne peut plus fonctionner écologiquement et ne peut plus remplir cette capacité de réservoir. Donc, il faut agir à tous les niveaux. Ça peut être par le biais de contentieux climatiques ou par le respect des réglementations sur les déchets. C'est extrêmement important, préoccupant. Il y a des moyens d'action déjà qui existent sur le plan national. Il faut s'en saisir pour que la justice avance dans ce domaine. Bueno, lamentablemente no se podrá formular ninguna otra pregunta porque tenemos el tiempo ya agotado. Agradezco muchísimo a nuestras expositoras apasionadas del derecho ambiental y muy específica e ilustrativa sobre la problemática sobre la cual han estado disertando en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos técnicos, su experticia. También muchísimas gracias a los participantes porque hemos tenido realmente preguntas muy interesantes en este foro y una participación sumamente activa. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con la parte del programa que sigue. Muy buenos días. Muito obrigado. Eu quero agradecer também os participantes dessa mesa excelente, na verdade, dos últimos 2 painéis. Mas eu agradeço o ministro Kumar e a ministra Martinez e também a professora Nilufer Oral e Agnes Michelot por levantar esses excelentes temas. Então, nós temos os próximos 40 minutos para ter... Eu gostaria de abrir mais um espaço de diálogo para todos os participantes aqui na sala,
e aqueles que conectam com o Zoom também, para debater um pouco os temas importantes, as interligações entre esses dois últimos painéis. E para falar um pouco disso, eu me lembro dos resultados e os debates que nós tivemos no primeiro segmento desse segundo Congresso Mundial de Direito Ambiental no México, em julho. Durante aquela reunião, nós levantamos, resumindo todos os debates daqueles 2 dias, 3 ideias, 3 temas importantes que poderiam formar uma agenda para o direito ambiental nesta década. E um desses temas, justamente, é a proteção dos defensores do meio ambiente, os environmental defenders. Como pode a lei proteger a essas pessoas e proteger aos direitos humanos daqueles que não contribuíram muito pouco aos problemas das crises ambientais, mas acabam sentindo todas as consequências negativas? E há uma ligação entre essa questão dos direitos humanos dos defensores do meio ambiente e também a crise dos oceanos, do mar, muito bem falado por as 2 palestrantes agora sobre o nível do mar, que é um problema não apenas ambiental, resultado das mudanças climáticas, mas um problema socioambiental e um problema dos direitos humanos, que aqueles que não contribuíram para o problema estão sentindo as consequências negativas dessas mudanças do mar. Então, frente a essas desigualdades, essas assimetrias entre quem causou o problema e quem agora está sofrendo, eu gostaria de convidar a todos que tenham alguns comentários ou perguntas sobre esse assunto, qual seria o papel do judiciário em reconciliar esses 2 problemas, essa desconexão entre a causa e o resultado, que aquelas comunidades vulneráveis teriam. Bom, nós entendemos sempre que um dos papéis mais importantes do judiciário é zelar pelos interesses dos vulneráveis, que estão sofrendo das consequências que não causaram. Então, eu gostaria, assim, de abrir, se alguém aqui teria algum comentário, ou alguém em Zoom pode levantar a mão virtualmente para a gente debater esses tópicos importantes. Ministro Wilson. Thank you, Mr. Chair. I can't resist asking Judge Wendy Martinez Mejia from the Supreme Court of... Está tendo algum problema na tradução em espanhol? I can translate to her. So keep going, Michael. If you want. Yes. I think it would be great if Judge Mejia could, or Justice Mejia could have this translated so that we can It's fine now. benefit. Okay? Sí. Okay, terrific. Thank you. So I had asked to get your thoughts about what you had brought up of how the judges can play a role with respect to environmental defenders outside of individual decision-making and more in the role that judges have to address certain social issues that clearly are in violation of the law, whether it's discrimination based on race, sex, or the use of murder to eliminate what arguably might be the most important force that we have now to protect the earth, because the conventions that we have, the governing systems such as the COP, which we'll hear about a little later, you could argue aren't working. It's just not happening. We're not able to take action as a world community sufficient to do what Professor
Oral had said, which is to keep the Earth from heating to 1.5 degrees. So maybe the most important factor we have is human bravery, human courage, human leadership, people that are willing to step forward now to press the issue of us getting organized to, if you will, take enough greenhouse gas emissions out of the air to protect future generations. And those that use bravery and courage and sacrifice their life are the environmental defenders. So if there's a way to protect that extraordinary leadership that's trying to protect Mother Earth, that judges can contribute to outside of just deciding individual cases, maybe it would be something worth thinking about. So I'd be very interested in your thoughts about that, Justice Mejia. Thank you. Bueno, como había indicado al inicio de mi intervención anteriormente, en Dominicana no tenemos una experiencia, por tanto mi opinión está dada desde el punto de vista del conocimiento general de las estrategias que deben adoptarse para enfrentar determinado tipo de conductas que son de naturaleza criminal, pero que en un momento inicial no se cuenta ni con la experiencia, ni con el conocimiento, y no se cuenta quizás con los recursos tradicionales y que tenemos que irlos inventando en la medida en que se van presentando las situaciones de carácter social. Hecha esta aclaración, porque no puedo decir que estoy hablando desde la experiencia de la protección del caso específico de los defensores ambientales, a mí me parece que el papel del juez en estos casos es el mismo que hemos tenido que afrontar cuando hemos tenido que involucrarnos en la solución de casos como, por ejemplo, el tema del terrorismo, el tema del lavado de activos, el tema del narcotráfico, que en sus inicios, inclusive los jueces no veíamos la infracción, no veíamos la infracción del lavado de activos. Pero más adelante, a través de la capacitación, de la implementación de políticas conjuntas con los organismos gubernamentales y también con algunas agencias internacionales y algunas ONG que tienen mayor experiencia por lo general en los temas tan concretos y tan específicos, tan especializados, tienen por lo general ya una historia construyendo la lucha contra ese tipo de problemáticas. Entonces ese acercamiento es lo que le da la sensibilidad al juez para poder participar de una manera más activa en lo que es la solución de los problemas sociales, que sería el caso de los defensores ambientales, un problema que no es un problema estrictamente jurídico, es un problema de naturaleza social y de naturaleza político, donde el derecho interviene para la salvaguarda de esos bienes jurídicos, como sería el caso de los defensores ambientales, de su integridad física, su seguridad y la vida. Me parece que fuera de la decisión concreta, que inclusive para la decisión también se necesita ese trabajo, porque el juez no podrá ver el ilícito inclusive, ni podrá ver la solución más factible que permita, para el caso de la sentencia, y estoy introduciendo el elemento de la sentencia a pesar de que he insistido en dejarlo fuera, porque a mí me parece que parte del trabajo en ese caso es el tema de esas sentencias que cumplen con el efecto preventivo o disuasivo general. Es un trabajo que realmente no es fácil, pero no hay otra forma de que el juez intervenga si no es participando de los procesos de forma activa que está viviendo la sociedad en su conjunto. Tiene que además, yo decía ayer con relación a otra situación, que desde el curul elevado de un juez será difícil entender las situaciones completamente humanas que le ocurren a toda la sociedad si uno no conoce la sociedad en la que uno está trabajando, si uno no se involucra con esos problemas sociales. Entonces, a mí me parece que esencialmente es esta colaboración internacional que se da en la formación de esas políticas
y en la que el juez tiene que participar por obligación, porque si no, no va a poder entender, es una, él no va a poder dar soluciones, y la otra es que tampoco va a poder enriquecer, o sea, un proceso de diálogo constante entre la sociedad, los organismos internacionales, los organismos internos que trabajan la política y además la población en su conjunto, sobre todo las poblaciones más sensibles y las poblaciones afectadas. Muito bem, obrigado pela resposta. Alguma pergunta do desembargador Ricardo? Nick, eu primeiro cumprimento os expositores, foi muito interessante. E nessa parte dos defensores da terra, o que eu vejo feito no Brasil é que a segurança dos defensores da terra, os ataques que sofrem, tanto ataques físicos como pela imprensa ou por redes sociais, etc., eles são vistos e investigados como crimes. Sendo tratados como crimes, eles escapam, tanto na parte legal como na parte desse ambiente maior, da questão ambiental. E o juiz criminal, ele acaba analisando a própria polícia, que é uma polícia criminal, e o juiz criminal, ele acaba examinando essa problemática sob olhos criminais, intensidade de prova, a dificuldade da autoria, penas possíveis. E a questão ambiental não é parte dessa apuração e não é parte dessa condenação quando acontece. Nós estamos vendo esse problema dos defensores da terra sob uma perspectiva ambiental, digamos assim, e social. Mas a defesa deles, quando alguma coisa acontece, escorrega e cai nesse caminho muito mais restrito, muito mais definido, que é a parte criminal. Eu não sei, por exemplo, se há como trazer essa questão da defesa ou introduzir na parte criminal essa preocupação ambiental maior. O que nós temos aqui, o pouco que eu acompanho, não sei muito, é que esses crimes acontecem principalmente no norte, na região da floresta. Há uma dificuldade muito grande de definição de autoria, e quando se descobre um autor, não se consegue chegar no mandante, que normalmente não é a pessoa ou as pessoas que praticaram o crime. Então, essa é a questão que eu coloco. Quer dizer, se nós continuamos pensando na defesa dos defensores da terra como uma questão criminal, como vem sendo tratado no Brasil, ou se ela pode ou deve ser trazida para algum outro campo, e se haveria alguma sanção, não diria ambiental, mas alguma outra forma de iluminar melhor a própria ideia, visão do juiz ambiental nessas análises de provas em imposição da sanção. É só esse comentário. Obrigado pelo comentário. Eu entendo que o ministro Kumar está levantando a mão por Zoom. Por favor, ministro Kumar. Thank you. Thank you for your kind sanction. See, I would frankly say that the role of the judges and the judiciary in environmental matters is a very sensitive role. 3 suggestions that one can think of. One is you must apply the principle of judicial creativity. Secondly, you must recourse to doctrine of expansion as often as you can. Third important aspect would be that the judges, irrespective of which jurisdiction they belong to, should have a special training programs
for the purposes of environmental studies and application of environmental laws. You should have all over the world special courts or the specialized courts, which the Indian Supreme Court, by virtue of a judgment, directed creation of a specialized tribunal, which had the scientists, professors, the engineers, the pollution control experts as a member of the bench. So that would serve a great cause in environmental justice dispensation. And I do not think that a judge doing a different jurisdiction, by his very exercise of power, would not become incapable of dealing with environmental cases. The judges have an experience of application of law. Therefore, I think if we adopt these four things, the role of the judiciary in defending the environment and the defenders of this earth would be very material, effective, and would serve the humanity at a global level with a greater performance, with more interaction and inter-exchange of knowledge. Thank you so much, Mr. President. Muito obrigado. Eu vejo aqui uma pergunta da ministra Damaris y também o desembargador Elton. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde mi percepción, las personas juzgadoras hacemos una gran labor desde la emisión de nuestras sentencias con una visión muy amplia, pero tenemos que circunscribirnos al caso concreto, que a veces puede tener trascendencia para otro tipo de situaciones que se puedan estar presentando y dar líneas para los demás tribunales. Sin embargo, creo que debemos innovar y siempre dentro del marco del principio de separación de poderes y de independencia judicial, debemos salir del ostracismo de que tradicionalmente se ha mantenido el poder judicial y pasar a integrar comisiones interinstitucionales que están involucradas con estos temas de políticas nacionales y para que involucren al Poder Judicial, que tradicionalmente se ha mantenido separados, y además incorporarnos con la ciudadanía, la participación ciudadana. Si estamos con el modelo de gobierno abierto, de justicia abierta, necesariamente tenemos que escuchar a la ciudadanía, no podemos quedarnos en cuatro paredes, sino salir de ahí, escucharles, atenderles e inclusive considerarlos en la toma de decisiones interna del Poder Judicial, porque no podemos pensar que nosotros mismos tenemos la sabiduría suficiente para comprender el entorno. Tenemos que escuchar a las personas, cuáles son sus necesidades, cuáles son las críticas a lo que nosotros estamos haciendo y las oportunidades de mejora en relación con eso. No podemos, si no escuchamos a los defensores de los derechos humanos ambientales, de indígenas, de todas estas poblaciones, si no los escuchamos, no podemos abrir nuestra mente para hacer mejor lo que hacemos desde nuestras sentencias y el gerenciamiento que también hacemos en nuestra función administrativa. Muchas gracias. Muito obrigado pela observação. O ministro Elton. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu peço licença para cumprimentar os excelentes expositores dos debates desta manhã aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu ouvi com atenção todos os argumentos que foram lançados neste momento. Eu gostaria de colocar algumas observações que eu retirei da minha experiência judicial. O juiz, como bem lembrou o desembargador Ricardo Torres de Carvalho, ele precisa ter um repertório, um arsenal, digamos assim, para bem trabalhar. No nosso sistema romano-germânico, isso só se realiza por meio de textos legais bem construídos. Nós somos diferentes da tradição do common law, onde nós temos o church-made law. Nós precisamos do texto normativo para que possamos trabalhar. Eu costumo dizer que o juiz tem como instrumento de trabalho o texto legal. Ora, se nós não tivermos um texto legal
compatível com as demandas ambientais, o juiz terá pouco espaço crítico, estratégico, para bem atuar nas questões que se apresentam no cotidiano. Eu dou um exemplo. Há 2 anos atrás, houve um processo, está em andamento, mas houve uma invasão numa área muito interessante, muito importante no estado de São Paulo, que é chamada Serra da Jureia, onde há um intenso trabalho de preservação ambiental por parte dos órgãos do Estado. Ali é um santuário ambiental muito valioso para o patrimônio cultural e ecológico do país. E a invasão foi feita por moradores da região. O que o juiz determinou, em princípio, não atendeu nem às demandas destes moradores, tampouco à supremacia do direito de conservação daquele patrimônio ambiental. Qual foi a solução que nós conseguimos mediar? Nós congelamos, por assim dizer, a área. Ninguém mais entra e ninguém mais ocupa aquela área, e os que lá estão se comprometem a preservá-la até que o processo seja resolvido. Isso só foi possível ser feito porque nós tivemos e tínhamos um espaço normativo que garantia e que permitia ao juiz bem trabalhar este assunto. De modo que, com esta decisão, nós estamos promovendo ou garantindo a adequada conservação da área em questão. Qual é a observação que eu sugiro que nós levemos em consideração? É que, a par de termos o dever de bem informar os magistrados, nós temos que ouvir a sociedade civil e temos que esperar que a sociedade faça boas leis, o que é difícil. É muito difícil que há, na execução das leis, uma série de interesses em conflito, há uma tensão dialética dos interesses da sociedade que ecoam no parlamento. Entretanto, se não vier de um devido processo legal legislativo, o texto legal torna-se inexequível. O que eu quero dizer é que o juiz tem que ter um bom instrumental de trabalho. Sem isso, ele fica como que pouco capacitado para dar efetividade à proteção ambiental. E é claro que nós temos as constituições dos estados, e é claro que nós temos outros meios. Mas eu me preocupo muito com esta condição dos magistrados, que o doutor Ricardo aqui colocou, é exatamente essa observação que ele fez, é um senso comum nosso. O que nós vamos fazer quando o assunto não é meramente criminal, mas é um assunto que tem a ver com um escopo muito mais amplo, que é o do interesse ambiental, preservação para as gerações pósteras, nosso meio ambiente, o qual foi confiado para nós, para que nós cuidemos dele. Então, a estratégia é de múltiplos vetores, não só em cima da formação do magistrado, mas de um conteúdo cultural mais profundo e abrangente. Era só isso que eu gostaria de dizer, agradecendo a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu passo o próximo à doutora Émilie Gaillard e depois o ministro Michael Hantke. Oui, très rapidement.
je pense que là, il y a une feuille de route prioritaire pour l'Institut global judiciaire, d'autant que c'est en partenariat avec le PNUE et que le PNUE est très en demande de trouver des solutions pour une meilleure protection des défenseurs environnementaux. Je voudrais juste rappeler qu'avant même l'homicide, il y a une série d'autres violences qui précèdent l'homicide. C'est un peu comme dans le cas des violences conjugales, avant le féminicide, il y a toute une longue période de violence et de harcèlement. Et donc, on pourrait imaginer un livret qui explique aussi cet état et faire une cartographie de toutes les violences systémiques dont sont victimes les défenseurs de l'environnement et insister sur le caractère aggravant, particulièrement les circonstances aggravantes, car souvent ce sont des peuples autochtones qui en plus sont en état de vulnérabilité. Et donc il y a une asymétrie particulièrement forte entre d'un côté une personne, une compagnie, on sait bien que derrière il y a aussi pas loin de la corruption bien souvent, qui cherche à protéger l'intérêt souvent de multinationales ou d'intérêts privés dans une échéance temporelle courte, alors que de l'autre côté, l'atteinte à un leader autochtone se joue au-delà de cette atteinte individuelle, l'atteinte à un intérêt commun d'un défenseur de la terre, d'un défenseur de l'intérêt des générations futures et de la nature. Donc je pense qu'il y a tout un travail peut-être de collaboration, d'autant qu'on vit dans un monde avec un pluralisme juridique. Nous n'avons pas les mêmes outils, les mêmes logiques juridiques, mais peut-être que de faire une cartographie de ces violences permettrait aussi de désamorcer en amont notamment des procédures qu'on a connues dans le cadre des grands scandales sur le tabac ou sur les pesticides, les procédures bâillons, l'abus de pouvoir, l'abus de droit, c'est-à-dire l'abus de certaines procédures pour écraser des défenseurs environnementaux. Avant, c'était des défenseurs sanitaires sur les pesticides. On sait très bien qu'il y a des procédures bâillons, de la diffamation dans les médias et que souvent les défenseurs, on les fait passer parfois même pour des terroristes. Donc je pense qu'il y a toute une cartographie, une culture générale transversale à mettre en place et là, pour le coup, l'Institut judiciaire pourrait le mettre en termes prioritaires. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Muito bem. Eu passo agora para o Michael Hantke e talvez outros que querem responder ao que se levantou. Muchísimas gracias, profesor. Yo quiero hacer presente que una de las, hemos estado discutiendo acerca de la protección de los defensores del medio ambiente, representado por una serie de grupos que son usualmente marginados dentro de la sociedad. Pero yo también quiero poner la atención en la protección de los agentes judiciales. O sea, el rol que juegan, el rol que ejercen los jueces y que ejercen también los fiscales, por ejemplo. Las presiones políticas que existen sobre estos agentes judiciales muchas veces es muy grande. Yo quiero, por ejemplo, mencionar aquí el caso de nuestro querido colega Samuel Lizama Alibén, de Nicaragua, de El Salvador, quien fue removido de su puesto y fue trasladado a otra ciudad y a otra jurisdicción donde él se dedicaba a temas ambientales y finalmente está viendo creo que cosas comerciales. Es un ejemplo y una manifestación también de la debilidad de algunos poderes judiciales en términos de la protección de quienes precisamente son los que tienen que proteger el medio ambiente en términos de reconocer los derechos, ampararlos y tutelarlos. Yo quiero llamar la atención aquí a los colegas que están presentes respecto de cuál es el rol del Instituto Judicial Mundial del Medio Ambiente en relación con esos problemas que existen alrededor de todo el mundo. Yo lo dejo planteado para ver si hay algún colega, alguna colega que quiera hacer algún comentario, algún aporte respecto a ese punto. Muchísimas gracias. Y ahora soy ex-ministro, por favor. Gracias. Muito obrigado. A ministra Wendy tem uma resposta? No es una respuesta exactamente, es más bien una especie de advertencia en el sentido siguiente. Tanto en los dos temas que hemos visto y tanto para lo que es la defensa de los defensores ambientales, como el tema de la crisis oceánica, vemos
que hay un elemento común, que es la complejidad de los temas. No hay una respuesta única y específica. Quisiéramos tener una respuesta para solucionar estos problemas, pero la ausencia de una respuesta clara es el mismo indicativo de la complejidad del tema. En el tema de los océanos, ¿cuál es la complejidad esencial? La complejidad esencial es cómo interactúa el medio ambiente y cómo no hay una solución nacional sin la vinculación con los demás estados. No hay una forma de lograr una solución nacional independiente y efectiva. Y en el tema de los defensores está un tema que es igualmente delicado porque ambos son temas políticos y ahí es que digo que quiero hacer una advertencia. El juez no puede ser inocente con relación a estos temas en cuanto a la vinculación de los diferentes intereses nacionales e internacionales que atañen la violación y la protección al mismo tiempo de estos bienes jurídicos y de estos derechos. No se trata, como decía anteriormente, de una situación donde podamos dar una solución jurídica pura al margen de estos elementos que acabo de mencionar. Y creo que tener conciencia clara de esa situación es lo que podría darnos la oportunidad de acercarnos a una respuesta medianamente aceptable en el estado actual del problema, en lo que encontramos otras soluciones. Porque como jueces estamos pensando en solucionar el problema que tenemos en este momento con miras a una eficientización de la respuesta en el futuro. Entonces es bueno que tengamos claro que no se trata de un problema jurídico simple, que es un problema jurídico complejo, que es un problema que no es estrictamente jurídico y que por obligación intervienen tanto en su producción como en su solución diversos factores. Es una especie de, digo, advertencia, no sé si será el concepto más apropiado, pero sí una llamadita de atención sobre la posición que a veces tenemos un tanto ingenua. Venía conversando con el magistrado Michael en el autobús con relación a la única respuesta correcta de Dworkin y teníamos unos cuestionamientos al respecto, que es justamente quizás donde entran este tipo de casos donde debemos fabricar una respuesta eficiente que quizás no esté dentro del ámbito estrictamente jurídico, pero sí, como dice, o legal, no solamente nos vamos a asir de la norma para darle solución a los casos concretos y para participar, sino que quizás tengamos que recurrir a otras piezas de derecho e inclusive tenemos que construir las piezas jurídicas para poder darle solución. La construcción de una premisa normativa a partir del ordenamiento jurídico que tenemos, pero recurriendo también a estos valores nuevos y que no estamos tan familiarizados con ellos. Gracias. Graças a você. Obrigado. Eu vou reconhecer agora o ministro Wilson, que gostaria de comentar. Thank you, Mr. Chair. And I respond to the inspiring statement by the justice from Santo Domingo, and with a suggestion and a follow-up to Brother Elton Leme from the Supreme Court of Sao Paulo. Perhaps because of the focus that has gotten natural attention today on the complexity of the oceans issue, the science involved, as expressed by our panelists, as well as the importance of the environmental defender issues, it could be considered to have a recommendation for a kind of judicial training that would also take into consideration Judge Damaris from Costa Rica's point of view, that we need to think of the context of the indigenous community or the local communities that are affected by these important issues, and therefore have a robust kind of judicial training that maybe we could get help developing, whether it's with the
the groups that have already helped us so much, the Asian Development Bank, the United Nations Environmental Program, and in that way be able to capacity build for these emerging and tough issues that deal with the environmental defenders and the social context, as Justice Mejia has talked about, that needs to go in it, and that Mike was talking about as well. So if I might suggest that we consider giving some thought to having the text as Brother Helton has said, having a text that's available for judicial training. And we have a great judicial trainer here from Hawaii, but I'm not sure if she wants to reflect on the possibility of including this in judicial training. But she's busy, so we won't impose on Professor Antolini. Thank you, Mr. Chair. Desculpa, é culpa minha que ela está ocupada no momento. Mas obrigado pelo comentário. Teria mais algum comentário para encerrar? Que nós temos apenas uns 5 minutos antes de encerrarmos esta sessão. Sim, a doutora Alejandra Rabasa. Muchas gracias, Nick Briner. Solo quería decir que me parece muy importante la propuesta que acaba de hacer Justice Wilson sobre Judicial Training en Environmental Defenders, pero algo que he estado teniendo en la mente toda la mañana durante esta discusión es que no deja de ser absolutamente terrible que tengan que existir mecanismos para hacer que no maten y amenacen a personas, ¿no? Por hacer su trabajo. Es como lo que ocurre en México, que también hay un mecanismo para defensa de periodistas, y creo que no podemos normalizarlo, no podemos acostumbrarnos a pensar que es normal estar hablando de mecanismos especiales para que no amenacen y maten y hostiguen a personas por hacer su trabajo. Y por eso creo, bueno, entiendo que es una realidad y que tenemos que hacerlo, pero también creo que no podemos perder de vista la parte preventiva, donde, por ejemplo, el acuerdo de Escazú tiene una disposición que Claudia de Wendy y yo hemos estado pensando mucho cómo desarrollar, que se refiere a la obligación de los estados, parte del convenio de Escazú, de crear un entorno propicio para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo. Y yo creo entonces, por ejemplo, que cualquier programa de judicial training o cualquier iniciativa que trate de abordar el tema de los defensores ambientales no puede solo, tiene que, pero no puede solo abordar la parte de qué hacemos cuando han sido asesinados, como el caso de Berta Cárceres, que hablaba Claudia en la mañana, o cuando han sido hostigados, o qué medidas se toma para protegerlos cuando ya están amenazados. Por ejemplo, el mecanismo de respuesta rápida que hablaba el doctor Krellhuber en la mañana. Creo que tenemos también que dedicar tiempo a pensar en cuáles son las acciones concretas que deben hacerse para crear un ambiente propicio para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo de forma preventiva, mucho antes de llegar a estar amenazados. Y quiero ofrecer también que la Suprema Corte de Justicia de México, a través del Centro de Estudios Constitucionales, pueda pensar en un primer seminario para discutir un posible currículum sobre judicial training en este tema y el papel de los jueces el siguiente año, en el primer semestre, si están de acuerdo. Muchas gracias. Obrigado, doutora Alejandra. Então, deixa eu verificar se teria mais alguém no Zoom que gostaria de fazer algum último comentário. Mas nesse momento eu quero agradecer a todos os senhores, as senhoras, por esses comentários fascinantes, as ideias, que eu acho que serão muito importantes e interessantes para o trabalho tanto da Comissão Mundial de Direito Ambiental como do Instituto Global Judicial do Meio Ambiente nesses próximos anos. E eu espero poder continuar essa conversa. Eu me sinto muito honrado
estar aqui. Eu me sinto um pouco como peixe fora da água, estar na presidência desta mesa, entre tantos eminentes magistrados e professores que têm se dedicado tanto a essas causas muito importantes, a entender e promover a justiça na área ambiental. Então, eu gostaria de agradecer e vamos continuar com certeza esses debates interessantes. Desses dois tópicos que hemos debatido hoje de manhã, sobre os mares e também sobre a proteção dos defensores do meio ambiente, e com certeza nós teremos mais tempos importantes para discutir hoje à tarde. Agora eu passo a palavra ao juiz Bruno Bodar para encerrar esta sessão da manhã do Congresso.